Ang Build, Build, Build program ang isa sa pinaka-tinututukang proyekto ng administrasyong Duterte. Layon ng programang makapagtayo ng maraming imprastraktura sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kabilang na dito ang mga tulay, kalsada na magdurugtong sa mga probinsya. Meron ding train system kagaya ng MRT-7 at Metro Manila Subway. May mga proyekto nang natapos, marami pa ang ginagawa ngayon. Mahigit sa ₱1 trilyong na ang nagastos para sa Build, Build, Build program. Marami pang pondo ang ibubuhos sa Public Works and Highways Department para sa programa. Sa nilagdaang 2019 national budget ni Pangulong Duterte, pangalawa ang DPWH sa may pinakamalaking alokasyon na pumalo sa 555 billion pesos. Pero nabalot din sa kontrobersya ang alokasyon para sa ahensya nung tinatalakay pa ito ng mga mambabatas. Nang pirmahan nga ng Pangulo ang pondo, may navito siyang mahigit 95 billion pesos na nakalaan sana sa imprastraktura. Panauhin natin ngayon sa ating studio si Public Works Secretary Mark Villar. Magandang umaga, Secretary Villar. Magandang umaga, Cherry. So nagka-delay sa pagpasa ng 2019 budget. Ano bang magiging epekto nito? May nabito yung Pangulo na 75 billion on DPWH alone, and that was a very controversial figure in terms of insertions. Will this have any effect on the project? Well, yung veto, yung mga projects na binito ni Presidente were not part of the original priority projects ng DPWH. So, wala masyadong effect sa national program ng gobyerno. And then, in terms of spending, yung delay ng budget, well, actually, since na-sign na yung, if you see the first quarter, tumaas pa yung disbursements natin dahil sa ongoing projects. So, marami din naman ongoing projects. Pero, So hindi kasama dito mostly yung mga nasa BBB, nasa Build, Build, Build? Meron din. Yung Build, Build, Build? Hindi. That's precisely why nabito sila dahil hindi naman sila kasama sa National Priority Program. Okay, and alam mo ang concern ngayon, when we had a debate yesterday, ang concern din ng maraming tao is the supposedly, we are pivoting towards China when it comes to loans, no? Sa DPWH, ilang bang proyekto ang China-funded? Well, yung mga China-funded projects, actually, marami naman tayong partners in terms of foreign-funded loans. Hindi lang China. Meron din tayong Japan, meron din tayong projects from Korea. So, tayo naman, open naman tayo sa China, pero hindi naman ibig sabihin lahat ng projects or priority. In fact, depende po sa project dahil may certain countries have certain specializations. Yung China, in particular, magaling sila sa malawak ang experience nila sa bridges. Yung pinakamahabang bridge po ay nasa China, yung Macau-Zhuhai Bridge. It's about 45 kilometers. So, kailangan din natin makuha yung specialization, yung expertise nila. Kaya yung mga bridge natin, because we want to link the islands, Yes. For the first time, we're going to have bridges from Visayas to Luzon or Visayas to Mindanao. Ay yung mga project na ganon is under China. Yes, well, the feasibility study, for instance, yung Panay-Guimaras Negros Bridge, which via grant, the Chinese are doing the feasibility study, which is tatapusin nila by this year. That's a 19-kilometer bridge. To date, ang pinakamahabang bridge sa Pilipinas ay 2 kilometers lang. So, kailangan din natin ng expertise ng ibang bansa, katulad ng China, para mapabilis at para maging... kilometro lang pala ang pinakamahaba natin. Yes, the San Juanico Bridge. Tulay, yes. Oo, okay. And when it comes to the Chinese workers, anong nakalagay sa kontrata? How much, ano ba talaga yung katotohanan dyan? At what level do they require the hiring of Chinese workers? I think that's a misconception that the priority is always Filipino workers. Let's be clear on that. The priority is Filipino workers. But, of course, may mga specialists sila. Kaya nga natin tinatap yung ibang bansa dahil sila po ay may experience sa mega bridges. So may mga equipment sa specialized. So in order for us to transfer the technology to the Philippines, kailangan din natin mag-hire ng mga specialists. So in the consultancy level? In the consultancy, even in the supervisory level. Or maybe, siguro may mga specialists kasi may mga equipments na specially designed para sa mga projects. Like for bridges, may mga bagong technologies like the mga what they call the moving form, where yun ang advanced bridge making technology. So ngayon lang sila magdadala ng ganung klaseng equipment dito sa bansa. So kailangan din natin ng mga experts. What about the construction workers? Yun ang pinag-uusapan ngayon. Mawawala ba yung trabaho na yan sa mga In fact, Pilipino? Madadagdagan. Lalo with these projects, these are big-ticket projects that will hire a lot of local workers. May nakalagay ba sa kontrata na down to the construction level,
construction workers level, ay kailangan may percentage na Chinese workers. Well, without giving exact percentage, but may have a commitment. May commitment naman sila na mag-hire sila ng maraming Filipino workers. Pero meron Marami, din in fact, our Chinese. experience, meron din mga Chinese, kung meron man, mostly on the specialists. Kung meron man. Kasi, and this is only because it's necessary. So, just to clear the misconception, karamihan po ng mga workers ay Pinoy. Pero syempre, pag kailangan natin ng mga bagong technologies, kailangan din natin ng mga experts. Kasi sila naman yung mas may experience sa mga bagong technologies, lalo na po sa mga big ticket infrastructure dahil sila po nakagawa na sila ng mega bridge. Tayo, and wala pa tayo masyadong experience sa mga mega bridges. Kaya kailangan din natin ng as mga specialists na galing sa China. So going back to my question kanina, how much percent or how many percent are the DPWH projects under Chinese loans? Under Chinese loans, I think ang pinakamalaki sa China, actually the ongoing projects of China is it's only starting. Kasi itong mga bridge, in fact yung dalawa na ongoing, ito po ay from grant aid. So yung dalawa po ay about 5 billion worth of projects, dalawang bridges. Yun ang grant na galing sa China. The actual projects, the big ticket projects have an ongoing feasibility study, ongoing detailed engineering. So, and yung mga... Ang nasa NEDA, mga 16 projects, Yes. 732 billion are China funded. From different no? agencies, yes. Oo, from different agencies yun, ano? Ilan doon ang DPWH kaya? With regards to that, the big project, yung mga malalaki sa amin, yung Panay-Guimaras Negros, yung Metro Manila Logistics, which is the bridges across Pasig, approximately 5 bridges across Pasig River. So these are the big ticket, ito po yung mga big ticket projects. The other big ticket projects are also from Japan or Korea, the longest bridge in yung Pangil Bay Bridge, that's under Korean financing. So it's really hati-hati po. There's a lot. There's a lot of participation from foreign. So we try to, of course, we try to spread out our projects to where there's a specialization from a certain country. We also work with a lot of partners from abroad. Ang sinasabi nga ng Department of Finance, may paglilinaw sila no, na hindi naman daw totoo, and we want to clarify it from you, yung mas mataas, a lot higher ang interest rates ng China. According to Asik Lambino, if I'm not mistaken, ang sabi niya, pag dinollar peg mo na yan, nagiging malaki lang daw yung diferensya kasi nakapeg sa yuan. Parang gano'n ang sinasabing figures. Pero pag dinollar figure mo na, it's basically in the same range? Yes, actually, based on, kasi may study yan, may maraming factors yung interest rate. Siyempre, may currency, you have to factor in yung currency fluctuations. So, pag kinompute nyo yan, medyo, of course, hindi naman ako, hindi naman ako finance expert, pero kung i-compute mo yung interest rate, mababa pa rin ng China. Competitive naman sila. And siyempre, siyempre po, yung Department of Finance, hindi naman, siyempre, hinahanap talaga nila yung best rate na makukuha for the country. So, kasama po sa analysis nila yung rate. And definitely, yung galing sa China is very competitive. And now that it's campaign season, Secretary Villar, meron bang mga projects? Kasi merong, hindi ba, merong mga ban Yes. on putting out the funds. Meron bang mga naantalang proyekto? Well, tuloy-tuloy naman po yung mga existing projects. And since the budget has been signed, of course, we're under election ban. So yung mga new projects, but halos tapos na rin ang kampanya. So it's almost May. We'll be able to implement in May. So maybe there are some slight delays, pero okay naman. I think wala namang major delays. Wala namang major delays. So we're still within target. We're still within target. Which among the projects are you most excited about? Well, una po, syempre, ang pangarap po natin sa yung decongestion ng EDSA, which is may plano na po si Presidente para ma-decongest dahil isa yan sa mga goals niya sa administrasyon. At mamaya po, pupuntahan ko po yung Skyway, yung from Quezon Avenue to Balintawak, which is, ang target namin is by this year, significantly completed yung Skyway. Magagamit na po ang malaking portion ng Skyway. Mula saan hanggang saan? From, at least from yung abot na dapat sa Balintawak. So, we can already start to feel the projects from build start coming online. Dahil, like, una po yung Harbor Link earlier this year. Natapos na po yung Harbor Link. And of course, this year we're working on the Connector Road.
So marami po tayong mga projects. Pero hindi lang po sa Metro Manila, pati sa ibang probinsya. Marami din kami mga projects for decongestion. So I'm excited naman kami at maganda naman ng implementation schedule ng mga big ticket projects. Sabi ng isang research think tank, hindi daw naging epektibo sa job creation ang build dahil seasonal ang trabaho sa construction. May kakulangan daw ba ang mga Pilipino kaya nag-hire ng mga Chinese workers? Hindi. Karamihan ng mga workers is Filipino. If yung percentage in our projects, ang percentage ng foreign workers, sobrang liit lang. Like I said earlier, puro mga specialists lang ang hinahire nila na foreign workers. So that's a misconception. And yung sinasabi na hindi nag-generate ng trabaho, hindi totoo yan. Maraming nag-generate na trabaho. Tingnan nyo lang sa libo-libo ng mga nagtatrabaho sa mga projects natin. Tuloy-tuloy naman yan. Every year may budget. Malaki naman ang budget ng build. And remember, these projects create economic activity, which create work. So, hindi lang yung direct hires ang makikinabang, pati yung mga suppliers. And then, isipin nyo rin yung logistics. And of course, pag natapos mo na yung highway, syempre yung mga negosyo na, yung mga investments na papasok sa ating mga probinsya, malaki din yun. So, it generates work because remember, lahat naman ng mga projects, malaki ang return niya. May economic return lahat ang mga projects. So, ibig sabihin, nakaka-generate siya ng income, nakaka-generate siya ng trabaho. Maraming salamat. Thank you very much for your time. DPWH Secretary Mark Villar.